host of very serious issues that we're trying to deal with. But for purposes... Not only for artists, but for the whole... For the all entire types of question, economy. like Olivier Bomsel was mentioning. And one of the things that's very clear in the United States is that this intellectual property, the different forms of it, impact an enormous range of our industry sectors at this point. So it is an issue that really covers our entire economy. But for purposes of this, we'll focus on copyright. And I'll explain a little bit about the approach that we've taken in the United States. And I think it builds on a lot of things that we've heard here today, but I think one of the things that's very important to us is that there's no, I think, one approach that we can rely on. We need to have a combination of things. So in the United States, something this administration has been very publicly and actively supporting is having the private sector come together on a voluntary basis to take actions to reduce infringement. That is, there are a lot of reasons that we think the voluntary approach is a good one. One of those is that we think long-term it is sustainable. A big part of that is that we think it's flexible, and we know that this area of online enforcement is one that is going to change rapidly. It has been changing rapidly. That will continue. We think an approach to voluntary agreements will be more flexible. And so as criminal enterprises change their tactics to evade, if we have voluntary agreements done in cooperation, in good faith, we will be able to adjust to those circumstances more easily. Another thing that we like about the voluntary agreement approach, and we've had 3 voluntary agreements concluded this year, 2 of which involved copyright, 1 of which was a completely separate issue, but 3 agreements that were reached among the private sector in the United States, 1 of which Google is a member of, to try to take action to essentially kick bad actors out of their system and try to quarantine the sites that are the sources of supply. One of the things that we like about those agreements, or one of the things that we're encouraging, is to try to gather data about how they're working. And going to Professor Boyle's point, I think for us, it's very important for us to have an empirical basis to figure out if our approach is actually working. There's a lot of resources and thought that has been put into our approach, and while we are very optimistic about it, and we, of course, think it's a very good approach, we need to know if it's not working. We need to be able to assess that. So these agreements, they are voluntary. We, as the government, cannot require the participants to give us data, but we are very much encouraging them to share with us the results of these so we can assess whether or not this is, in fact, the good approach that we think it is. The other thing, though, that I would mention about the voluntary agreements is that we also feel like this is one part of the solution. So our approach has been to increase law enforcement, and that has been, I think we feel very, very strongly that we can't sort of step back as the government and say, you, the private sector, you need to figure out this problem by yourself. We will stand back and do nothing. We have to have our law enforcement authorities there too. I think it is, our approach is to focus that on sources of supply. So not for consumers, just be very clear about that, but to focus it on businesses that are being built for the intention of distributing infringing product. So law enforcement is important, and that has significantly increased in the last year in the United States, and that will continue. The voluntary agreements, we think, is a very important part of this. We will be continually looking at our legislation to see if we need to make changes to it to keep pace with technology. We do think consumers... Do you think you need? I mean, do you think that technological innovations will bring really new... Or do you have the I think there are a couple areas. I'll come back to that. I think but I think we think consumers, there is a public awareness gap to a certain extent, and we would like to try to do more to educate consumers, but we think that is the appropriate approach towards consumers. We need to be doing more cooperatively with other countries. We can't do it by ourselves, so we need better cooperation. We have good cooperation, but I think we're always looking to improve it. And I think we need to, going back to some of the comments about the cloud, I think we need, as a government, to be encouraging an environment where there are legal alternatives that consumers find appealing. And if I could just to comment briefly on the discussion about the cloud, the cloud, I think, is raising issues that are essentially an evolution of issues that were raised by the internet. So we've been grappling to a certain extent with these issues for a while.
you could say the cloud has sort of taken that and put it on steroids, but it is, a lot of the issues are similar. And I think any debate that says the cloud is per se a good or per se a danger, I think is overly simplistic. What, my view is that the cloud, you can have cloud services that are built to be legal, you can have cloud services that are built obviously to be legitimate, as many are. I think where the cloud can be very helpful, though, is because of the capacity of the cloud, because of the flexibility, because of the storage capabilities, it makes it easier, I think, to build legal services that are what consumers want and are responding to consumer desires. And I think that is a very positive aspect. But as the United States government, we want to encourage those, and to the extent people are building cloud services with the intention of dedicating them to infringement or illegal activity, we will go after those in the same way that we go after other sources of supply. With respect to legislation, when I took this job, one of the things that we said we would do is look at our domestic legislation across the board and see if we needed to make changes to it. And actually, when we started that process, my assumption, I tried not to come into my job with too many preconceived notions, but my thought was that the United States, we would not need many changes. In fact, what came out of that review were 20 different legislative recommendations that we made to Congress. Now, most of those recommendations were not related to copyright, so I won't go into them now, but I'll just highlight two very briefly that were. One was to increase penalties is the simplest way to explain it, but that's actually slightly inaccurate. So with respect to copyright, we think the penalties of the United States should not be raised. We think the maximum penalties should not be raised. They are appropriate where they are. What we are concerned about is in cases where copyright or any type of intellectual property infringement is tied to particularly egregious conduct, such as supporting terrorism or organized crime, that judges should have the ability clearly to take that into account in issuing sentences. And I will say, at least in the United States, this is an increasing problem, and we are seeing some, from a law enforcement perspective, some truly gruesome examples of ties between organized criminal enterprises, some in the United States, some overseas, and ties to intellectual property. And we think, obviously, that is, while we are concerned about all copyright infringement, that is a particular problem that we need to be aggressive about trying to address. The second place where we feel our laws could use clarification or to be made stronger is with respect to streaming sites. Again, I want to emphasize our focus is on distributors. But to the extent there are sites that are distributing illegal content, and that is their intention, that is what they are built for, regardless of the technological mode of that distribution. So if it's someone on a street corner distributing, if it's someone setting up a warehouse distributing, if it's someone online streaming, an enterprise being set up to stream illegally, we think all of that should be subject to criminal penalties. Our law right now is somewhat ambiguous on streaming, and so we think it would be helpful to clarify that. But again, the intention there is to bring distribution models, illegal distribution models online on the internet into the same, to be treated the same way as physical distribution models would be. Thank you very much. Streaming and cloud seems to be the next things. Do you want to react very quickly to that? And then we have the questions of that. Yes, please. I'm missing the line that we have to respect the right of people to go and use internet in this debate. And for me, the people are the clients, the customers of all the artists and of all the products that are at stake. So we have to think that, for we are concentrating on the piracy. There are different ways to tackle piracy, but I repeat myself, it's not only education. I completely agree that education is a point, but we have to offer alternatives why people don't need to be a pirate. For most people are not interested in illegal actions. Of course, a couple are, but most people are interested in legally behaving, but then they should have taken that. I completely agree with the White House in saying
a lot could be done voluntary with the industry and with the organizations, for they are the ones in the daily business to do that. So completely agreeing upon, we are very much in favor for that, for child protection, and hopefully we can just come to an agreement with the industry and all those are involved. But talking about Hadopi, there are other possibilities and opportunities. Look at Spain, look at the Netherlands, and there are a couple of other where it is also in line, but with the offer of how can you come to it. So it is about imagination, it is about excitement, but we should take a different way of approaching it. It is another mindset. We should come out of that. And I couldn't agree more with you should get money for what you are offering, but there should also be competition. Can I just speak to that briefly? Briefly, it's a very valid point, I think. Thank you very much. And then briefly, if you can, and then we'll move to the question of the test. But I think there's a very important point. So 2 points just very quickly. One is we are keenly aware that enforcement of intellectual property on the internet can have an impact on due process, on free speech, on fair use, and these are policy principles that are extremely important to this administration. So we are aware every day that we can't look at intellectual property enforcement in a vacuum, that the actions that we decide to take and the approach that we take online will have an impact on those, and they have to be taken into account, not just taken into account, but they have to be respected and protected and made a priority. And we feel that the approach that we have taken does that very strongly. And that's one of the things that makes my job interesting every day is that there are all these, there's a host of policy principles that we think need to be, but we think also very much can be accommodated and taken consistently. The second thing that I would say, well, even more briefly, but you can. to monopolize all the time, but I think the point that you make about consumers and legal alternatives, absolutely, and that is one of the things that, as I said, we think as a government, we should be creating an environment that is supportive of those and conducive to those. But I will also say that we also, again, think we can't rely just on one approach. It can't just be law enforcement. It can't just be the private sector. It can't just be consumer education. And I think one of the things that we've really tried to do is put together an approach that comes at this problem from all angles in an appropriate way, because we feel strongly you really need to have all of those pieces there if you're going to be as effective as you can. Thank you very much. That's all very important points. If we want to, we are stressed by the timing, and if we want to have a little bit of time for the question of the audience, and maybe the first one, Patrick Zelnick, si vous voulez bien nous poser le premier point qu'on souhaitait commenter. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Naïve et le président de la Gaîté Lyrique. Oui, merci de me donner la parole. C'est la première fois de ma vie que je suis grand témoin. Alors, je suis un grand témoin qui dirige une petite entreprise qui s'appelle Naïve, qui est une PME culturelle. Et effectivement, le risque d'être grand témoin, c'est que mon ego sera peut-être plus important que ma part de marché. C'est le cas d'ailleurs de la plupart des producteurs. Il faudra quand même faire ça dans un temps bref. Ça va être personne d'autre que vous ne pourrez le faire. Donc, je vais faire une proposition, peut-être naïve, mais je pense qu'elle est réalisable. J'ai bien écouté, il y a des mots qui reviennent. Je la fais, la proposition, ne vous inquiétez pas. Simplement, il y a des mots qui sont revenus sans arrêt, notamment la responsabilité, les accords volontaires, la peur. Et je crois que ces mots sont importants parce que j'ai été chargé en compagnie de Guillaume Cerruti et Jacques Toubon d'une mission par le ministre de la Culture et Nicolas Sarkozy, une mission création Internet dont l'objet est comment financer les industries culturelles et comment rémunérer les artistes sur Internet. C'est un problème urgentissime pour les PME parce qu'on est dans la période la plus meurtrière. C'est-à-dire que pour la musique, qui est l'activité principale de Naïve, le disque, le produit physique décline beaucoup plus vite que la progression du digital. Donc, comment va-t-on gérer cette période de transition ?
Sinon, je suis optimiste pour l'avenir. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je pense que... On a parlé aussi hier, le président a parlé du mécénat, de toutes les solutions qui ont aussi à financer la culture. Moi, je pense que par le passé, les organisations ou même les hommes richissimes ont toujours contribué à la culture, soit par souci de respectabilité, soit par vocation, soit par passion, comme François Pinault. Mais il y a aussi, je pense, une responsabilité des opérateurs d'Internet, une responsabilité culturelle. C'est-à-dire ils ont une telle puissance. Et il ne faut pas diaboliser Google, parce que Google, on est dans le pays de la libre entreprise, enfin, on est dans un système de libéralisme, et donc il ne faut pas condamner le succès, parce que souvent quand on condamne le succès, il y a beaucoup d'amertume. Mais il faut réfléchir à la manière de financer la création. Alors maintenant, j'en viens à ma proposition. Le principe, c'est de créer une contribution culturelle universelle. N'oubliez pas que ma société s'appelle naïve. En fait, le principe est très simple. Les opérateurs d'Internet, alors ce n'est pas le consommateur qui paye. Les opérateurs d'Internet verseraient quelques centimes pour chaque utilisation d'une œuvre, quel que soit le tuyau, ordinateur, téléphone intelligent, etc. C'est déjà le cas pour les sites légaux, iTunes, Spotify, Deezer et David, je n'oublie pas YouTube, qui appartient à Google d'ailleurs. Mais nullement pour les autres sites qui relèvent de l'usage privé ou surtout du domaine privé ou surtout de l'usage illégal. L'assiette de cette contribution serait définie en fonction du nombre d'actes, c'est-à-dire d'utilisation des œuvres. C'est facile, c'est facile. La technologie le permet, car elle permet de tracer les œuvres dans le monde entier, dans le respect de la vie privée. C'est le montant généré, quand je dis quelques centimes, c'est vraiment pas quelques centimes. On a parlé hier de 2 milliards ou 4 milliards de téléphones, de smartphones. Ça générerait des recettes infiniment supérieures à l'ancien marché, au marché physique, au meilleur de sa forme. Après, il faut répartir ces recettes et entre les artistes, les auteurs, les producteurs. Et dans le cadre de ma mission, je ne me plaçais pas du point de vue d'un producteur, mais du point de vue de l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est la diversité, non seulement au niveau de la production, mais aussi au niveau des plateformes. Il faut aider les PME producteurs, il faut aussi aider les petites plateformes, car la taille critique sur Internet est encore plus élevée que dans le monde physique. Donc il faut pouvoir accéder à Internet. Alors il y a des précédents, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose, c'est pas du tout génial. Là, on est en train de le mettre au point avec le Centre national de la musique en France. Je pense qu'Adopi, c'était nécessaire mais insuffisant, parce que effectivement, il faut plutôt chercher des solutions positives. Il faut améliorer l'offre légale. Le meilleur moyen de séduire le consommateur qui est prêt à payer le juste prix, et le juste prix n'est pas toujours le prix le plus bas dans le domaine culturel, c'est d'améliorer l'offre sur Internet. Et dans ce cas-là, cette contribution permettrait d'enrichir le secteur tout entier. Voilà. 3 minutes, c'est un œuf coq. Alors, un œuf dur, c'est 5 minutes. Donc, j'ai encore 2 minutes. Il y a déjà tellement de réactions que je sens autour de moi, tout ce que vous avez proposé. La contribution, elle serait définie dans ses contours, son montant, son mode de perception, dans chaque pays, en fonction de règles claires et acceptables. Je rappelle, et Nelly Creus l'a rappelé, qu'il faut aussi se placer du point de vue des plateformes, notamment, pour lesquelles c'est un casse-tête de négocier les droits et d'avoir accès au répertoire des majors et même des indépendants. Et donc, encore une fois, c'est un système qui sera transparent et qui sera démocratique, qui donnera l'égalité des chances entre les PME et les grands groupes, et l'égalité des chances entre
je ne dirais pas petits artistes, parce que c'est péjoratif, entre les nouveaux talents, par exemple, et les artistes majeurs. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Patrick. Je crois que c'est un point de vue tout à fait important. Donc, si je comprends bien, je crois que vous partagez l'idée que les internautes n'ont pas forcément envie d'être des pirates et pas forcément envie de faire des choses illégales. Il faut simplement qu'on les aide à faire mieux des choses légales et qu'il ne faut pas oublier les petits et qu'il faut adapter avec une contribution nouvelle. Alors, pour laisser une seconde à nos panélistes le soin d'avoir une réaction, est-ce que les techniciens de l'étude, et notamment le fiscaliste qui a fait ça, puisque c'est une contribution nouvelle, est-ce que vous avez comme ça spontanément un petit commentaire, et puis on poursuivra le débat de cette intéressante idée naïve. Merci de me passer la parole. Donc, Régis Sorias d'Ernst & Young, fiscaliste. Et nous suivons pour le Forum d'Avignon depuis 2009 l'évolution des politiques fiscales dans le domaine de la culture, donc à travers le monde, plus de 18 pays comparés. Donc je vais essayer de rebondir sur votre proposition tout en... la moitié de l'œuf. Voilà, tout en répondant à l'objectif que vous avez fixé, Madame Barbizet, au début, c'est-à-dire des propositions concrètes. Donc vous avez employé le terme contribution. Donc effectivement, en sous-jacent, est-ce que ça doit être une taxe? Donc la fiscalité est également donc clairement un élément de contexte structurant pour l'ensemble des acteurs de la culture, hein, que ce soit les opérateurs privés, mais également les artistes, les organismes à but non lucratif. Et l'étude montre clairement que la fiscalité a un effet de levier très important et qui est un outil puissamment utilisé par les États, pas avec la même intensité ni les mêmes objectifs, mais puissamment utilisé. Et on retrouve effectivement les deux aspects, pour revenir sur la propriété intellectuelle, à la fois l'aspect enforcement, sur donc les politiques fiscales proactives via le prélèvement de taxes qui peuvent être dédiées à telle ou telle opération culturelle, mais également les aspects incitatifs qui sont très, très forts. Sur le point de la propriété intellectuelle, et notamment pour les PME, Madame Barbizet, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas opposer propriété intellectuelle et propriété industrielle, qu'en fait elles sont en pratique extrêmement connectées. Et on peut voir dans certains pays, notamment en France, qu'il y a des mesures fiscales spécifiques qui sont en fait réservées à la propriété industrielle, et notamment des taux réduits d'imposition sur les produits de concession de cette propriété industrielle, politiques fiscales qui en fait viennent du modèle économique qui a pu être développé par les États dans les années 50. Donc effectivement, on peut se dire que c'est une bonne idée d'avoir également de même type d'incitation pour la propriété intellectuelle, et donc étendre ces taux réduits et ces incitations à la propriété intellectuelle. Et pourquoi pas, si on veut favoriser des acteurs bien identifiés, et notamment les PME, fixer des seuils, par exemple, de chiffre d'affaires en fonction de l'avantage. Donc c'est une première piste de réflexion. Deuxième proposition concrète, donc, qui ressort de l'étude sur la propriété intellectuelle, et vous venez de le mentionner, c'est la gestion des droits et sa complexité administrative qui est extrêmement lourde. Donc aujourd'hui, les droits sont dans la plupart des cas taxés au niveau du pays de résidence du bénéficiaire des droits, mais pour pouvoir bénéficier de ce régime fiscal, les procédures administratives à suivre sont extrêmement complexes. Et donc pour conclure, sur la fiscalité, vous avez mentionné, M. Guric, qu'en matière de propriété intellectuelle, les traités internationaux doivent être le dernier recours. Le problème ou la chance, c'est qu'en matière de fiscalité, c'est le premier recours, puisque les régimes fiscaux sont aujourd'hui fixés par des traités internationaux et qui requièrent, pour leur modification, des procédures extrêmement longues à mettre en œuvre, et notamment au sein de l'Union, une unanimité. Et donc là, c'est un point crucial où, pour le coup, la volonté politique est l'élément fondamental. Merci beaucoup de tous ces points-là. Je vais vous donner la parole dans un instant, mais je crois que nous avons la chance d'avoir Neelie Kroes encore pour quelques instants. Donc, if you just can react in the very few minutes that you have left with us, it would be, I would appreciate. And then we have more time for the rest of the panelists. Two remarks. I couldn't agree more with your overview. Member states are the ones who are dealing with tax, and if it is in councils, then unanimity is asked for. That is already proving how difficult it is. I was intrigued by the interview of Frédéric Mitterrand in Le Monde, and very interesting thoughts. And in itself, the proposal he made
I couldn't agree more. Great. But the feeding of all those issues, we should take into account that politicians, and I myself too, so to say, are quite creative in finding food from others for specific reasonings. And we are talking about Universal Service Directive at the moment, so that is far broader than